lever mes mains avec toute force. Qui me dit, sois l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. On nous dit Alléluia. 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 Merci Seigneur. On va faire place à prédicateur, non? Il va passer vers Pasteur Jules. Alléluia. Excellent Père de grâce, nous bénissons, nous louons, nous exaltons, nous saluons, nous gloire, car vous-même seul digne et mérite toute gloire. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ qu'on va nous en cadeau à la croix. Et c'est là où identifions nous-mêmes. Et nous disons merci. Et si nous avons le privilège de dire vous camper, c'est grâce à ça qui t'est coulé. It's because of the blood that we remain alive. Because of the blood we're still breathing. Because of the blood we're still living. And because of the blood we will still stand and proclaim that He is worthy. Hallelujah. Suspend la gloire parce que c'est lui qui dit. Moi pas jamais bouquet la gloire parce que c'est lui qui dit moi. Pas jamais bouquet la gloire ni honorer pas jamais bouquet la gloire ni honorer pas jamais bouquet la gloire parce que c'est lui qui dit. Alléluia. On a dit oui
Dem sorti. Moi le même en l'air pour m'adorer. L'aime songer, moi t'ayé. Amen. Moi le même en l'air pour m'adorer. L'aime songer, côté te prendre. Moi le même en l'air pour m'adorer. Jésus, adorer. Ça fait mot pour le Seigneur. Pour inviter le Père, le Fils et le Saint-Esprit de siéger dans parmi nous, parce que sans ligne va déraper. M'apprécier l'œuvre ici, m'apprécier l'ange de cette église, Pasteur Ulrich. Et à ce moment pas fait faute, m'a dit Pasteur Kathleen. Toujours un nom attribué à Pasteur Kathleen. On côté le sorti, mais à ce moment correction faite. M'a salué et bons amis moi, Alan George. C'est un bon ami dans le Seigneur. Et m'a salué ce mois. Et qui me longtemps marre, bon Dieu béni. Je salue Jean-Bart qui est grand frère moi, qui est sous musique, la bonne musique, et toute assemblée, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons tout à la gloire de Dieu. Pour les gens qui ne parlent pas anglais, les bons pour parler en créole, nous passer à ce la vie des deux bords. La paix Jésus avec vous. À ce moment, même les traductrices la paix micro, parce que je dis à ces jours pas liés. La paix Jésus avec vous. Et m'apprécier du fait que nous tentons, il y aurait ça témoignage. Il y a des gens qui sont venus, there's a lot of people that come forth and they explain what is their interest, what they like, but they never say what God has made. And I am so impressed. And tonight to listen to your testimony, that's a great testimony. And you're not really talking about you saying that you are able to do anything, but you know that the one who called you forth is the one that made everything happen. Amen. And I remember, if you forget about it, 2 or 3 years ago, you were approaching me and asking me for prayer. Do you remember? Amen. What did I tell you? Yes, my God is able. Amen. He will make it happen. Don't worry. That's what I say. And today is a day that the Lord has made. What we have to do, let we rejoice and be glad in it. I'm really happy that I have the chance to speak for the Lord. I am His microphone whenever I stand, and God is there. Amen? Amen. And I'm not going to hold you for long, but I am going to go not slowly, not fast, but I'm going to take my time. Amen? Some people say, oh man, when you say he's taking his time, he's going to kill me. I'm not going to kill you tonight. I'm going to say exactly what the Lord gave me to tell you. We are in the time that we are giving thanks to the Lord. Isn't it? Amen. We are here to give thanks to the Lord. But I'm going to tell you something. I wasn't that happy when I get in, because I see a lot of people. They just sitting quiet. They're really not paying attention. Yes. I'm not going to say anything else. I'm just saying, if you're not paying attention, you are at the wrong place at the wrong time. Amen. Get yourself a good place. Don't come here.
if you don't feeling right to come here. Because this is the house of the Lord. When we come here, we have to praise the Lord. Amen? We have hands, we have feet, we have mouth, we have our body. We need to praise the Lord because He deserves all the praises. He created us just to praise Him. He not created you just to eat and go to work and do your business. No. He created you to praise Him because only Him deserves all the glory and praises. Action de grâce, what it is? Qui c'est action de grâce là? Action de grâce là, la définition que nous avons quelque chose pour nous visiter la maison d'un serviteur de Dieu, côté que nous avons prêté la parole, le Seigneur a utilisé nous. Nous avons prêté même définition ça, nous avons dit que action de grâce c'est une puissance de reconnaissance. Nous avons dit c'est une puissance de reconnaissance et un devoir de ça nous est une restitution que cœur l'homme gagné pour le porter devant toi, mon Dieu. Et l'importer puissance de reconnaissance et de restitution ça devant l'autel de Dieu, mon Dieu pas chita en place, mon Dieu déplacé. S'il était chita le camp, campé. Et ça fait l'entrer dans la maison de Dieu, nous supposons qu'il y ait une attitude de reconnaissance. Et nous entrons là, nous entrons comme des gens qui bébés, nous entrons comme des gens qui bégouent, bon Dieu, chita la garder, ça l'a fait. Parce que solide n'a pas fait rien. Et Jésus déclarait ça dans la parole, il lui dit, without me you can do nothing. What can you do without God? What can you do? If you could do anything, you will not cry every day. You will not complain every day. You will try to do your own thing. And whenever you try to do your own thing, what's happened? Everything gets messed up. You can say the word. Messed up. Because the one who is able is not present. When he's not present, what happened? Everything come wrong. Whatever you are doing, come on. But the reason why she succeeded is because she invited the Lord first in her affairs. If you invite the Lord first, He will come first. Because He said in His word, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, the first and the last. Whenever you call me for it, I am. Because He called Moses, He said, Moses, He says, say, I am sent you. When the I am is in your affair, everything will come all right. There is a song that says everything is going to be all right. And it is all right. Action de grâce. Il y a une tendance là-dedans, il y a un équipement qui a tendance à faire une équipe démagogie. Elle est où les massoyas là, on dit pasteur, ils sont où, on est québécois. Parce que nous sommes tête chargée, tant que c'est à dire là, nous sommes prédicateurs tête chargée. I'm really hard. I'm going to be hard on you. If you are in the plane with me, please buckle yourself. Because it's going to get hard. It's going to get hard. And it's going to get hard for your good. And there is something that happens when you are in the plane. They call it turbulences. When turbulences happen, what happens? People get scared. They try to call some names. People that knows God, they say, oh God. And everybody say, oh God. They don't even know what kind of God they're calling on. Amen. But I am saying there is no other God than the one who created the heavens and the earth. Than the one who made all things. Amen. Through Him, by Him, with Him, all things are possible. Amen. Thank you, Jesus. All things are possible. And if you approach me
me, I'm telling you the word of God. I am not the kind of prophets that telling you lies because I hate lies. Amen. And I know who is the father of lies. There's a lot of people that tell you lies. They say everything is going to be this and that. No, God didn't talk to you about that. No. Amen. Say when God said so. That's right. Amen. When the Lord appointed you to say something, to encourage a brother and a sister, say it. Proclaim it. Because it is the word of God. And I'm here to tell you the truth. Whenever you come in the presence of the Almighty God, you don't have to stay quiet because He's not a quiet God. He's not. He's a God that moves in situations. He's a God when things turn bad and He change it and turn it around and make it right for you. In the midst of the bad things, God gets something good for you. In the midst of the adversity, He finds Himself to get you good things in the midst of the adversity. When people try to turn you down, you know what? He gives you His hand and raises you up. People mouth can bring you down, but God Himself didn't bring you down. He raised you up. If you listen to mouth of people, you will quit coming here because mouth of people will turn you down so much so that you will leave the church. But don't leave the church because God is in the church. He said, I will be in the church and no weapon formed against the church shall prosper. If you are in the church of God, don't worry. Keep coming in, keep praising, keep worshiping. Because the God that called you forth, He's there. He will take care of you. Hallelujah. Preach the gospel. Amen. Thank you, Jesus. My God. Psalmist David. My God. David. In Psalm 103. That's my passages for tonight. He said, bless the Lord, oh my soul. All that is within me. Amen. David said, bless the Lord, oh my soul. Why? Because that's David thanksgiving. Amen. He come before the Lord. He didn't come with himself. He didn't come for himself. He come with his all. That means he come with his body, his spirit, and his soul. Because man, he is a tripart being. Soul, body, spirit. The champion is a spirit because he comes from God. But the body and the soul, they put themselves together in trying to delay the process. And David in that psalm come before the Lord, and now he called forth his soul. He said, bless the Lord, oh my soul. Your soul has a voice. Your soul can listen. Your soul can move. If you don't talk to your soul will bring you so much so far that you will end up to get lost. Sometimes you have to talk to your soul. Yes. And his soul is so much so trying to put him in trouble, and he's sitting down and saying, bless the Lord, oh my soul. My soul, what are you doing? You know, in your soul there is feelings. In your soul there is emotions. In your soul there is what you call intelligence, intellect. In your soul, all what you can feel or desire come from your soul. That's why every time that you come before the Lord,
you have to bring your soul. Don't let your soul at home. That's the reason why there's a lot of people that let their soul at home and they come to church with their body and their spirit is far away, their soul is far away, and their body come to the church. That's why you see a lot of their body come to the church and don't worship the Lord. Yes. They're just sitting down. Gotta get some big work behind myself. I don't care. I'm ready for it. I always tell you that I am really serious about it. A lot of dead body. That's why you see people coming and they go like, quiet. Because that's not them. In Haiti they call that zombie. Zombie. Zombie va venir l'église. Zombie est le cimetière s'arrêter. I never see zombie in the church. But nowadays, it's really obvious that inside of the church you see a lot of dead people working. And the reason why you are dead is because the one who have to make you alive is not there. Mama. The reason why you don't have the spirit that you see, that young lady who just standing there and worshiping, asking you to lift your hands, is because the spirit is absent. If the spirit was there, you don't need anybody to tell you stand up. You don't need anybody to tell you to raise your hand. You know automatically the spirit is connected. You lift your hand because you are praising the Almighty. Amen. Thank you, Jesus. If you don't want to say amen, thank you, it's all right. Amen. It's all right. Amen. I'm not trying to shift the message, but what I have to say, I will say, but I have to say what the Holy Spirit tell me to say. Because I am tired of coming in the church and see people like quiet. Why do they call you Pentecostal? Well, I'm going away from this message. Why do they call you Pentecostal people? Why? Because Pentecostal means that there is some kind of fire inside of you that you express it so much so that it shows out. Amen. People can see actually. People can tell exactly. That's the reason why the day of Pentecostal they say those people was crazy. Yes. Why? Because they are different than the others. When you are different than the others, they consider that you are fools. You're not fool because the Spirit is in you, the Spirit of God is in you, and you proclaim His name. You tell the Lord is good, and people realize it. They sees it. Because you demonstrated it. Yes, sir. And she says something that is very important. I don't know if you are taking notes. I was taking notes in my spirit. She said, if the adult want to tell the truth, I'll change the word just to make it sweet for you. You will tell the young folks the truth. Si que moun yo te vle di vérité, ou par contre combien jeunes qui t'a vu dans la conversion? Yes, sir. If the adults want to tell the truth, a lot of young folks, young people will come forth because we hide the truth. We pretend like we were always good, we were always right. No. Not me. No. I was bad. You pretend like you were always righteous. No. Oh, hallelujah. You were wondering the way that the young people today wondering because they need something to rely on.
That's right. And if you are not ready or able or there for them, what's going to happen? They will keep wandering and looking all around. Yes. But if you tell them, I was like that, but there is a time Hallelujah. that the voice of the Lord called me forth. Thank you, Jesus. And when I come forth, Hallelujah. I was bad, it changed me. Yes. I was a thief, it changed me. Yes. I was prostitute, it Yes. changed me. Yes. I was this and that, it changed my ways and give me his way. Hallelujah. The reason why today I am transformed is because he transformed me. Glory. That's the reason why you have to come to him, not to me. Hallelujah. Because it's only him that is able to change you, young people. Amen. And everyone in this room, only God can change you. Amen. Pastor Orish cannot. Amen. Pastor Kathleen can't. Oh. Neither me or whoever here. But only God, through the Holy Spirit, can change you. Amen. But you have to let the door open. C'est ça, oui, s'il vous plaît. If you're not open, it's not going to get through. Amen. The reason why he didn't get through because you keep and the door is closed. You keep jumping and the door is closed. If somebody come to your house and they come for you, if they found the door closed, what happened? They turn around the house, they can get through because it's not open. If you open, what happened? You get in, and now you win the battle. Je suis. The Thanksgiving is what? Is to open yourself so much so that everything from you can express the reality of God, the grace of God, who God really is. Amen. Thanksgiving is not calling your friends to come to eat some food with you. Thanksgiving is not bringing all the foods over here and not having the reality. This is not reality. This is just to show you an example. Yes. The reality is in Jesus. Amen. The reality is in the Holy Spirit. The reality is in what she was saying. And it's so great to listen to a young woman talking about her husband. Amen. And today there is a lot of women there that don't talk about their men. Amen. A lot of women, men are always bad for them. Yes. Come on. Men never do anything right. Yes. Women tonight, don't kill me please, I love you. But you hear it from the mouth of one of yours. And she said, do not choose yourself. Do not choose for yourself. Allow the Lord to do it for you. When the Lord do it for you, you have good benefits. Amen. You have good results. What happened? You enjoy it. Yes. Look at her. Blessing family. Amen. With three children. Amen. I don't know. That's in God's hands. I cannot pronounce this. The Holy Spirit don't give me favor to say that. I'm just saying actually the family of three. Bless God. Bless the name of the Lord for it. Amen. If it's God's wills to do it, let it happen. Amen. But it's not me. I'm not gonna say that. She needs to go to work. She needs to do business. The husband needs to do business. The family needs to take care. So I'm not gonna say that. According to the Thanksgiving, we have three little points. La restitution, la rédemption et la sanctification. Ma couru sur lui m'a dit restitution c'est l'ordre de prendre bagage dans mon monde. Et puis la fille de remettre lui mais on met ton bagage sur lui. Restitution means like
you took something from someone. For example, you take $100 from the person. The person then give it to you. You stole it. And at the time to give it back, you have to give not only the $100 and put something on top of it. Like a 50 and, or another 100. Or if you want to, put 2 more. Because you remember what Zacchaeus, what he did? He stole people money. But when he met the Lord, when the Lord come to pass and he met him, he said, "Oh my Lord, I used to steal from people, but now whatever I have taken from people, I will give them 4 more." You call that restitution? Yes, good conscience. Sou te gen bagay ou te prene men moun, lò apre met li met sou li. Amen. Gen bagay moun nan preto, non? Gen bagay moun nan preto tou bagay met, a chache met yo, tande? Amen, oui. A moun fè aksyon de gazine, a nou met sak nan moun ki va pou ou. Ça veut dire que l'on fait action de grâce, faut restitution au marché, la paix Jésus avec. Amen. L'on fait action de grâce, faut qu'on ne doué personne. Si on doué monde, ou pour qu'on fait action de grâce, dans les gros bagages, le balance de papa qui va marcher, la paix Jésus avec. Et deuxième bagage, ou gagne la rédemption. Rédemption, ça veut dire que yo te mette en prison pour voler tes volants. On dit mon créole là, volant. Il y a un qui dit voler, il y a un qui dit voleur, il y a un qui dit tir. Whatever it is, voler is voler. Et quand on a un travail pour faire, travail pour faire, l'autre vole le monde, et puis la fille met en prison, et pour parler personne. Gon moun qui vient payer belle pour vous. En Haïti, on dit, vous venez laguer. Vous payez prison pour vous. Ici, on dit, you bail somebody out. When somebody bail you out, you have to pay back. That's a loan. Sous une situation, bien entendu, vous allez en prison. Vous devez faire un bagage où vous prêtez au lit. Depuis que vous ne faites pas au lit, vous avez un pour ça. Vous avez l'île méchant. Faut remettre lui. Et là, non seulement en plus, qu'on ou pas dans la prison, on ne passe pas de vous, on vient esclaver immédiatement la paix Jésus avec. Rédemption, c'est pas le fait que nous-mêmes nous devons notre capé et prier. Et puis, il y a un monde qui est en route. Il y a le Seigneur Jésus. Et puisque Jésus lui paye pour vous, moi ça veut dire lui restituer de la prison sauver. The restitution is by means somebody that bail you out for a price that you cannot pay, and he paid for you. What you have to do, give God. Can you say, amen. Give God? Amen. Amen. How to praise God? You praise God with your money. Amen. You praise God with your hands. Amen. You praise God by talking to someone, encouraging someone. Amen. 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 You praise God while you're singing at the church. You praise God while you're doing the offering. You praise God while you come sitting here and you shake hand of somebody. There is someone that come in the church and that person needs somebody to shake his or her hand and to say, God bless you. That's the only thing that the person desires, and that's the reason why she or he come to the church. Amen. And everybody pass through and they don't care about it. Amen. 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 Today, a lot of people come to church, they don't shake people's hands. Amen. They say hi and they go. Because they have their phones, they have their electronics. When the church, they're waiting for the time for the church to be over. When the pastor say, God bless you, they're already
Amen. Amen. Right there in the church. Yes. This electronic don't give you time. That's the reason why we don't develop what we call fellowship. Why do you know people was the old church, the first church was so powerful? Why? Because that church was relying on fellowship. That church was relying on love. Yes. When you love someone, when you fellowship with someone, there is nothing that you can hide for that person. You will not become a backstabber. Because there is a lot of backstabber. They finish talking to you in 2 feet. I'm not saying 1 mile, 2 feet away. The person start talking bad about you. Amen. And you come to do action de grâce. Oh my God. Say it again. Action de grâce, c'est pas possible. Les états n'ont pas changé. Action de grâce, c'est pas possible. Toutes les fois où tout le monde. Parole a dit comme ça que renvoie libre les opprimés. Don't hide anybody or anyone inside of you. Il y a un estomac qui est prisonnier. Il y a un petit livre tombé sur les soins. Et ça dit oui. 10 livres tombé sur les soins, même pas donner les ailes. Ou même quitter les ailes à aller. Et vous besoin d'action de grâce. Action de grâce ou bien de grimace. Appelle Jésus avec. Ou vous entendez l'évangile ça? Ou vous entendez l'évangile ça? Do you like that kind of gospel? Amen. That gospel will tell you the truth. Amen. We have to stand for the truth. That's right. Because the truth will set you free. Amen. Am I right? That's If you don't agree with me, agree with the word. Because I'm not speaking my word. I'm speaking the word from the Lord. David said, bless, oh my soul, who? The Lord. What the Lord has done for you? Listen, in all things he is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. And forget not all his benefits. Oh my God. Forget not all his benefits. So, do you remember the day that you were oppressed, that you were crying so much that people asking you, what's wrong with you? And you were sitting down like you were lost. So do you remember when you were sick and there is only one person who heals you? So do you remember when you were in the school and you couldn't pass the test? And what happened? You sit and looking all around and nobody answered to you, and that person come and change your mind, change your thoughts, and he give you wisdom and give you knowledge and capacity to pass the tests. And people call you loser, and now he make you a winner. Bless the Lord, oh my soul. You have to give honor to your soul to bless the Lord. The reason why you are able to do what you are doing is because the Lord is worthy. Amen. He is worthy. He is able to do all things. Yes, sir. And the reason why you see you keep living, you keep breathing, is because you pay attention. It's because you're taking care of yourself. Or it's because you go to the doctors and regularly. That's right. That's right. It's because you know how to eat vegetables. Yeah? It's because you know how to take your medication sometime. Isn't it? Tell me something. Whatever you are doing, if the Lord that give
give permission to be healed is a permission because it's favor. If the Lord do not create healings upon you, you will not get anything. You will drink your medication and later on you die. That's right. Because the substance who can give you, the substance who can heal you is the Holy Spirit. Yes. The substance who can keep you alive, because the Holy Spirit will not stay in a sick body. No. Tell me if you ever see an old person suffering, filling with the Holy Spirit. Tell me. No. When you see somebody sick, what they do? They complain. They're whining. They are whining. They complain because of their situation. Why? Because their body crying and their soul demanding and the spirit always waiting for you to take a decision. What kind of decision? To rely on the word. I am telling you today, a king will not live in a house who have a lot of holes. You vois, je voulais dire non qu'il y ait trou là-dedans. Si on a des trous, un président, pas prêter là-dedans. Do you think now he's not President Obama, he's President Trump? Ou pensez que Trump va arrêter non qu'il y ait trou? Oh, ouais. Avant le président, il y a un parler déjà. Amen. Par exemple, quel monde qui est en position d'autorité, qui va arrêter mon côté, qui va plaisant. Amen. Mais où-même vous voulez? Oh papa, pour mon Dieu venir habiter, nous allons écraser pour rien, nous allons déchirer pour rien, nous allons trouver pour rien. Souvent, il y a des situations qui pèsent trop non. Souvent, chercher mon Dieu, car grave. Faut boucher tout pour le Seigneur vienne demeurer, pour le rester. Le Seigneur va prêter nos cailles qui va en forme. The Holy Spirit will not stay in a house that is not well equipped. Well done. You need to be well equipped. If not, sorry for you. Action de grâce n'est pas possible s'il y a trop. Et ça fait ma pendant à soi. Par les compassions de Dieu, il faut bouger tout. Avant de faire action de grâce, vous pas action de grâce. La paix Jésus avec. Parce que l'action de grâce là, il est supposé refléter le caractère. Action de grâce est supposé refléter mon nouillet. Action de grâce est supposé refléter la dynamique ou avec mon Dieu. Et ça fait l'homme paraître. Ou dit mon Dieu bon, c'est pour mon Dieu bon à travers vous-même. Ou pas qu'un petit mon Dieu bon, et puis on va émettre le contraire. C'est pour dire mon Dieu bon, pour tout soit fait bon. Parce que les attribués, nous qualificatifs à vous-même, toucher environ, ils ont bon même qualificatif là. Si ou bon, sous pas bon, la paix Jésus avec. Et si pas bon, on seul remède, et le Jésus pour venir bon, la paix Jésus avec. Il va trop loin à soi pour nous aller le monde, pour recommencer à Jésus encore là. Oh, on va comprendre que nous ça. Moun qui a marché loin, moun qui a loué mon Dieu les gars, vous retournez la caille mon Dieu. Les vivants pour commencer, t'envoies les gens craser la paix Jésus avec. Les vivants pour commencer à le Seigneur Jésus, t'envoies avec tout. Mais même pas contre toi, pasteur pas contre toi, même pas contre toi, mais Jésus est toi. Le Saint-Esprit contre toi, rentrez dans vous-même et changez la vie, venez par mon Dieu, action de grâce, la paix Jésus avec. Et vous avez fait action, et vous faites une action de grâce, et puis les messieurs vont malades, qui mal, la paix Jésus avec. Et
Et l'on fait action de grâce. Et action de grâce à notre dimension. Et on voit que nous savons, il marché de victoire en victoire. Parce que, premièrement, ils mettent Jésus en premier. They have to walk in the victory day by day. Because they put God first. Amen. If you put God first, you will be first. Amen. I said, when are you going to invite me again to preach that message? That's another message. You know that, right? Au côté dans le prêcher, nous disons, si on checker mon Dieu, pour Dieu va laisser mon checker la paix Jésus avec vous. Pour Dieu va laisser mon checker, pour Dieu va vous check. Lorsqu'on joue, checker la paix Jésus avec vous. Pourquoi d'accord l'évangile ça? Pourquoi on va d'accord nos affaires? Mais les gens qui d'accord, on avance. La paix Jésus avec vous. Et ça fait tout le dire, même dire la public, même si pas c'est fâché avec, même si on s'en pour après ça fait. Et ça fait le mille là, on dit pas c'est pas besoin de goût de nom, parce que c'est beaucoup de gens pour goût de nom. Ça oui, ça oui. Nous allons prêcher l'évangile pour l'argent. Nous allons faire prier avant de là, non. Nous allons Dieu créer nous, il va nous l'évangile là, fouiller pour nous bailler, fouiller, la paix Jésus avec nous. Et quand nous arrivons, et pour nous représenter le royaume dignement. Parce que pour l'évangile, la prêche à l'évangile royaume. Nous ne prêcher l'évangile pas, nous la prêcher l'évangile royaume. Et ça fait qu'on doit aimer ou qu'on ne doit pas aimer. Si vous ne parlez pas royaume, non pas aimer la paix Jésus avec vous. Action de grâce, il y a une dimension là-dedans. Amen. Ça veut dire que je me couper là. Et je sens qu'il me fait commencer, ça veut dire mais chacun dit que je ne peux pas aller dans le Mercedes. Chacun dit qu'il faut aller, si Jésus a pris la soif, fait ça qu'il dit. La paix Jésus avec vous. Il est là pour camper. Il est là pour camper contre lui. Pas camper contre lui. Il est là, chita là, et puis maintenant on met ça à délivrer, le Seigneur parle avec, et puis ils ont changé, et puis laisse gagner, non, voyez au carrément la caille là, à l'aujourd'hui pour nous définir souhait, qui vont comme un fruit, ou qui est là qu'à leur pensée, et nous allons songer, on va le durer à Jojo, on va songer, et puis regardez, ouais, un enfant tout commence à marcher par son grand goût, ou on met, diable la met ton grand goût dans l'estomac, ou même vous dites, parce qu'il est pour finir, oui, et puis le Seigneur ne pas là. Oui. Parole a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et va jouer lier son vérité lié. Et va fablier cette vérité liée. Ils ont fait un copain, ils ont prêché l'évangile avec de la liesse. Et bien, la liesse pour manquer mon dégât, non, mais la liesse pour manquer la volonté et la priorité de la parole de Dieu, la paix Jésus avec vous. Amen. Et troisième point, la privée, pour qu'à faire, ça nous relève, action de grâce, ou besoin de rentrer dans la sanctification. Car Hébreux 12, verset 14, il dit, sans la sanctification, nul. Nul. Que ces mamans, nul. Que ces papas, nul. Que ces frères, nul. Que ces sœurs, nul. Madame ou petite, nul. Quel que soit mon nez à pasteur, nul. Sans la sanctification, nul. Sanctification means mettez à part, set yourself apart for the Lord. Alléluia. Et ça fait David relève sous Namni. Il mettait Namni Chita pour parler avec Namni dans Somme 103. Ça c'est action de grâce David même. Il dit, c'est lui-même qui guérit toute maladie. He heals all your diseases. Ça fait maladie guérit. C'est à cause de la bonté du Seigneur Jésus. Car il connaît plein pour même pour guérir. Regardez dans Isaïe 53 où sa parole l'a dit. Jésus le laissait, Jésus le déchiré pour même pour
guéri. Raison qui fait qu'on veut un homme chita pour expliquer par exemple, parce que nous sommes hypocrites, la paix Jésus avec. Nous sommes tellement hypocrites, ou qu'on l'esprit qu'il a avant, ou qu'on l'esprit est avant, oui. Quand nous sommes venus montrer, il sorti pour le faire zombie avec quoi. Ou qu'on il met avec quoi. Et ça fait quoi toujours besoin de péché, quoi toujours besoin de conseil de bagaille. Parce que nous sommes trois collés avec elle. Nous devons mener nous dans l'hôtel pour sacrifier nous, pour nous venir répondre à des idées dans l'esprit. Les répondre à des idées dans l'esprit. Nous ne pas faire mouvement de l'église. Nous venons adorer en esprit et en vérité la paix Jésus avec. Vous allez nous lever, parler nos frères. L'évangile a fait de la paix là. On continue avant. Action de grâce à son témoignage qui démontrait faveur mon Dieu dans nous-mêmes. Si on va quand même faveur mon Dieu dans nous-mêmes, pas mal de temps action de grâce. Don't waste your time to come to present Thanksgiving because you don't show anything that represents the kingdom. You have to show something. She has a family and she passes all her tests. She passes and she's praising the Lord. Not only she passed, she's praising the Lord. Not only she's praising the Lord, she said, God, I give unto you. When I give myself unto you, I bring those to show that I am giving all unto you. Fruit ça représente tout bagaille que mon Dieu créé dans la nature. Là où banana, là où regarde des oranges, moi regarde des raisins, moi toute qualité moi pomme, moi poire, moi toute qualité fruits là. Ça veut dire que son basket qui est équipé pas vrai? Mais papaye, mon basket qui est équipé, parce que ça veut dire. Ou pas comment ça veut dire? Moi explique quoi ça. Vous oreilles vous entendez? Parce que ça veut dire de vous la présence de mon Dieu, de vous marcher avec mon Dieu, de vous faire restitution. Le Seigneur, les sauveur, et pour marcher dans la sanctification, fruit ça en la vie. Le Seigneur besoin, il va se livrer nos grappes pour résoudre mon Dieu. Amen. Et ça va sortir. Il y a des machines qui sont sorties présentes, mon Dieu. Il y a des conduits. Ou presque cassés, oui. Tellement c'est d'esprit envahi. La paix, mon Dieu, avec. Il y a des dimensions de l'école là. Il faut examiner. Et vous sortez plus de danser dans mes hauts. Qu'on réponse pas qu'on est. Et puis, c'est l'esprit gardé. Ou gardé. Ou on banane dans la vie. Et puis, fouet, mais il prend. Il peut déposer aussi. La paix, mon Dieu, avec. Et puis, regardez. Ou fait pas la douce. Maman. C'est mon Dieu qui fouille dans la vie. C'est mon Dieu qui fouille dans la vie. Thanksgiving en vain. Action de grâce en vain. Si pas que vous montrer, action de grâce en vain. M'a dit pas qu'elle fouille ça, non. M'a dit pas qu'il fouille ça, ou bien cabaret fouille ça, ou bien j'aime fouille ça, non. Ni fouille de l'esprit. La paix de Jésus avec. Faut mon Dieu jouer. Où sont les Jésus qui t'a passé au côté? Jésus grand goût, naturellement grand goût. Le lui manger, il passait mon côté figuière. Et puis, il gardait pour le figuier. Et puis, les figuières par contre, il la donne. Et puis, ça, Jésus fait, il maudit figuière. Et vous pas que fruit ou prêt à maudire la paix Jésus avec. Si vous approchez, pour le servir grâce, pour le faire donner. Et vous donnez en action Saint-Esprit. Gardez-vous votre fruit, car vous donnez la paix Jésus avec. Et ça fait monnaie. Il est plus bien pour recommencer. Tant pour continuer comme ça, à se mériter. Les gens qui sont tous commencés à accrocher. Les gens qui sont tous commencés à démarquer quand. Les gens qui sont tous retardés. Avancer pour le Seigneur, recommencer avec. Les gens qui vont recommencer. Tant pour aller comme ça, pour accrocher, parler. Amen. Et le grand monde va dire c'est même quoi.